Please bless us as we study. I ask in the name of Jesus. Amen. Well, today is Friday. And it's the last class for the day. So it's a good day to do a review. We've had so far 5 classes. And in those 5 classes you've heard a lot of names and places. Some people like history. But a lot of people don't. And the people who don't, it's usually because of people and places. And even worse than people and places is dates. And so I've written up here some names of places, and we'll be talking about them today. I haven't given you many dates to worry about. But I've given you a few. So let's start with good people. I'll just ask you questions, answer them. Raise your hand if you think you know the answer. Thomas was one of the apostles. Where did he go when the apostles scattered? Where did he go? India. Right. Very good. And did he die naturally or was he martyred? That's right. I never told you that, but I thought maybe you would know because we're in that part of the world. Philip was one of the first deacons. Where did he take the gospel? I see one hand in the back. Did you know? Are you raising your hand? No? Oh, I thought you were. All right, Miss Ellie. Ethiopia, that's right. It wasn't called Ethiopia way back then. It was called Abyssinia, but yes. So that means that these 2 men started Christian groups that are even older than the Roman Catholic Church. We'll come back to that later. Do you remember where Peter Waldo lived? Raise your hand. Raise your hand. Mr. Eric, where did he live? Yeah, I understood him. He's right. Yeah, in the southern bank of the Alps. And he was a reformer of the Waldensians. They had been a zealous group, but then they became less zealous, and he helped pick the zeal back up. You know, the Adventists in Bangladesh in the 1930s were pretty zealous. Maybe you can help bring that zeal back up just like Peter did. Patrick
took the gospel to an island. Do you already know which island it was? Patrick একটা আইল্যান্ডে একটা দ্বীপে সুসমাচার নিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের কি মনে আছে ওই দ্বীপের নাম কি? Even today, people in that island really think highly of him. Ireland. That's right. You should raise your hand. Yes, Miss Dash? Ireland. Correct. Ireland. Was he from Ireland? সে কি আয়ারল্যান্ডের লোক ছিল? No, he was from Scotland. সে কোথা থেকে আসছে? স্কটল্যান্ড থেকে আসছে। So how did he get to Ireland the first time? তো সে আয়ারল্যান্ডে কিভাবে গেছে? Miss Dash. So he was lying by the ocean, and some sheep came and they took him to Ireland. That's As a right. slave. As a slave, he was there. Can you think? Go ahead. সে ও কি বলছে যে সে সমুদ্র তীরে খেলতেছিল, তারপর একটা জাহাজ আসলো, জাহাজে এসে লোকজন তাকে ধরে নিয়ে গেছিল একটা দাস হিসেবে। Can you remember anyone in the Bible that did good work as a slave? এখন তোমাদের কি বাইবেলে কারো নাম মনে আছে যে দাস হিসেবে অনেক ভালো কাজ করছে? দাউদ। হাত তুলছো। Yes, ডেভিড। David. Was David a slave? Joseph. জোসেফ। Okay, Joseph was a slave. That's জোসেফ true. ছিল দাস। Yes. Daniel. Daniel was like a slave. দানিয়েলও কিন্তু I'm দাস thinking ছিল। but I'm thinking of someone younger than either of them. কিন্তু আমি একজনের কথা চিন্তা করছি যে তাদের দুজনের থেকে অনেক কম বয়স্ক ছিল। নামানরে যে মেয়েটা নাম মনে নেই আমার ঠিক একটা মেয়ে বলছিল নামই নেই না ওই মেয়েটা আর কি বলছিল যে Yeah, we don't know her name. But the little girl that was a slave of Naaman নামানের যে দাস ছোট দাস মেয়ে ছিল did good work. খুব ভালো কাজ করেছিল। And Patrick did good work as a slave. আর প্যাট্রিকও কিন্তু দাস হিসেবে অনেক ভালো কাজ করছে। Then he came back as an adult and did better work. আর তারপরে সে একজন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে আবার ফিরে আসলো এবং আরো ভালো কাজ করছে। Columba lived more than 100 years after. কলম্বা কিন্তু প্যাট্রিক থেকে প্রায় 100 বছর 100 বেশি বছর পরে বাঁচছিল। But he did something very important. কিন্তু সে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ Do করেছিল। you remember what he did? He started something. সে কি করছিল তোমাদের কি মনে আছে? Oh, you're just showing them what to do. Miss Dash. Starting Iona. Yeah, the school called Iona. হ্যাঁ, ও স্কুলের নাম আইওন। Oh, you were raising your hand. I thought you were just trying to show them what to do, or I would have called you. Okay. I'm sorry. It's okay. What school did he start? আইওন। Right. Okay. There you go. You can get some reward. And Iona, if you went there to study, what were you trying to learn how to do? What was your goal? এখন তুমি যখন ওইখানে গেছিলে তখন তোমার ওইখানে গোল কি ছিল? তুমি কি Miss Raya. To copy the Bible. Yes, that was one of the important things, making copies of the Bible. It wasn't the only thing, it was one of the big ones. 18 বছর লাগতো আর একটা জিনিস ছিল এটা কি জানো? 18 বছর লাগতো বাইবেল Mr. Jonash, 18 বছর লাগতো। what do you say? It takes like 18 years. Study 18 years. Okay, many of them did study 18 years. Yeah. কিন্তু উনি জিজ্ঞাসা করতেছে কি It's ওইখানে ছেলেমেয়েরা কি করতে থাকে? the longest lasting school of all the schools I've ever studied about in history was Iona. এখন আইওনা ছিল সবচেয়ে লম্বা সময় ধরে স্কুলে চলতেছিল ইতিহাসের ভিতরে। And the Bibles we have from that school are written in calligraphy. আর ওইখানে যে বাইবেলগুলো ছিল সেই বাইবেলগুলো কিন্তু ক্যালিগ্রাফি দিয়ে লেখা হয়েছিল। সুন্দর। Very fancy, like artistic writing. মানে ক্যালিগ্রাফি ছিল মানে যেটা খুব সুন্দর করে হাতের লেখা দিয়ে লেখে না ওইগুলো। Before we go on, I'll tell you something about it. এখন আমি তোমাদেরকে আর কিছু বলবো। If we have time today, we're going to add a new person. এখন আজকে যদি আমাদের সময় থাকে তাহলে আমরা আরেকজন মানুষকে অ্যাড করব। He'll go right here. তার নাম এখানে আসবে। I won't tell you his name yet. আমি তাদের নাম এখনো তোমাদের বলবো না। But in his day, তো তার সময় books were very hard to find. তার সময় বই খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল ছিল। He lived in England. সে ইংল্যান্ডে বাস করত। And only the wealthiest people had books. আর শুধুমাত্র খুব ধনী লোকদের বই ছিল। Why? কেন? It was because of monasteries. Monasteries? Yeah. Remember we talked about
The monks. ওকে yes. এখন ওখানে মনে আছে সন্ন্যাসবাদের কথা বলা হয়েছিল। হ্যাঁ, সন্ন্যাসবাদের জন্য ওইখানে বইয়ের খুঁজে পাওয়া যেত না। England filled up with monasteries. ইংল্যান্ডে কিন্তু ওইখানে সন্ন্যাসবাদে ভরে গেছিল। And the people of England thought the way to get to heaven is to give money to the monasteries. এখন ইংল্যান্ডে যারা ছিল তারা ভাবতো কি যদি স্বর্গে যেতে চাও তাহলে কোথায় কাজ করতে হবে, এই যে তোমার সব টাকাগুলো সন্ন্যাসবাদে দিতে হবে। So the monasteries became rich. এই জন্য সন্ন্যাসীরা এখানে অনেক ধনী হয়ে গেছিল। But how can you be rich when there's nothing to buy? এখন তুমি কিভাবে একজন ধনী হবে যখন তোমার এখানে কেনার মতো কিছু নাই? Like, what is wealth worth if there's nothing to buy? এখন ধন সম্পদের মানে কি যখন তোমার কোনো কিছু কেনার মতোই নেই? So there's no cars, তাই ওখানে কোনো গাড়ি ছিল না, no airplanes. কোনো এয়ারপ্লেন ছিল না। You don't want to keep horses in the palace, in the monastery. এখন তুমি সন্ন্যাসের যে জায়গাগুলো আছে ওখানে তুমি ঘোড়াও রাখতে পারবে না। The one thing they could buy was books. তার যেই জিনিসটা তারা কিনতে পারতো সেটা ছিল বই। So almost all the books of England were in the monasteries. আর এই জন্য ইংল্যান্ডের সমস্ত বই প্রায় ছিল ওই সন্ন্যাসীদের ওইখানে, Including all the Bibles. বাইবেল সহ। But then they didn't read them. কিন্তু তারা হচ্ছে কি ওই বাইবেল কিন্তু পড়তো না। We'll get back to that later. ওখানে আমরা একটু পরে ফিরে আসছি। What about Columbanus? Who is he? We didn't say much about him. কলম্বানাস কে ছিল? ওনার সম্পর্কে কিছু বলিনি। Yes. I think he is the next That's right. yeah. He was also a leader of Iona. সেও একজন আয়োনার লিডার ছিল। He led out especially in the mission work of Iona. সে বিশেষ করে আয়োনার ভিতরে যে মিশন কাজ হতো সেই মিশন কাজগুলো নিয়ে যেত। So these are good people in history. এরা হচ্ছে ভালো মানুষ হিস্ট্রিতে। They're not the only people we learned about in this class. এখন আমরা এই ক্লাসে যাদের কথা শিখেছি তারা এরা কিন্তু শুধু তারা না, আমরা আরো নাম শিখেছি। We also learned about some unhelpful people. এখন আমরা কিছু খারাপ মানুষদের কথাও শিখেছি। But one of them we never talked about. কিন্তু তাদের ভিতরে একজন যাদের কথা আমরা শুনছি। So I want to mention him today. তাই আমরা তাদেরকে দেখব আজকে। That's Simon. শিমন। This isn't Simon Peter. এটা কিন্তু যে পিতর শিমন না। But this Simon is mentioned in the book of Acts. কিন্তু প্রেরিতের কার্যে এই শিমনের কথা দেওয়া আছে। He's the sorcerer. সে ছিল একজন জাদুকর। He saw the miracles that the apostles did. সে কিন্তু যে প্রেরিতরা যে আশ্চর্য কাজ করতো সেটা দেখেছিল। He wanted that power. সে ওই পাওয়ারটা চাচ্ছিল। So he came to Peter. এজন্য সে পিতরের কাছে আসলো। He said, "How much money do I need to give you to get this power?" তখন সে বলেছিল, আমি তোমাকে কত টাকা দিলে তুমি আমাকে এই শক্তিটা দিবে? Do any of you remember what Peter said back to him? তখন তোমাদের কি মনে আছে যে পিতর তাদেরকে কি বলেছিল এই শিমনকে? He said, "Your money বলেছিল তোমার টাকা perish with you." তোমার সাথে পতন হবে। He said, "Your heart is dirty." সে বলেছিল তোমার হৃদয় খুব ময়লা। He said that you must not think that you can purchase God's gift with money. সে পিতর বলেছিল যে তোমার কখনো এরকম চিন্তা করা উচিত না যে তুমি ঈশ্বরের এই উপহারটা টাকা দিয়ে কিনতে পারবে। Simon was afraid. শিমন কিন্তু তখন ভয় পাচ্ছিল। He felt cursed. সে ভাবছিল কি তাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। And he was cursed. অবশ্যই তাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল। But it didn't stop him. কিন্তু এটা কিন্তু তাকে থামিয়ে রাখেনি। We never see him again in the Bible. তাকে কিন্তু আমরা বাইবেলে দেখিনি। But in church history we learned some things about him. কিন্তু চার্চের যে ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসে আমরা তার ব্যাপারে কিছু শিখতে পারি। That he started this movement that began what we called syncretism. Yeah, the joining together of paganism and Christianity. এখন সে কি করছে ওই যে দুই ধর্মের যে যুক্তকরণটা এটা উনি শুরু করেছিল। Syncretism, yes. When Simon did it, it was much more dangerous than when Constantine did it. এখন শিমন যখন এটা করছিল ওই যে দুই ধর্ম যোগ করছিল তখন সেটা ছিল আরো ভয়াবহ, কনস্ট্যান্টিন করার থেকেও অনেক ভয়াবহ। Let me explain the difference. এখন আমি তোমাদেরকে ভিন্নতা বুঝিয়ে দিই। Simon used syncretism to avoid persecution. শিমন কিন্তু এই দুই ধর্ম যোগ এটা করছিল যেন মৃত্যু না হয়।
Because in his day, you can die if you try to promote Christianity. কারণ তার সময় তুমি কিন্তু মারা যেতে পারো যদি তুমি খ্রিস্টান ধর্মকে উপর উঠাতে চাও। I mean, Peter did die. পিতর কিন্তু মারা গেছিল, তাই না? That was the one that taught him. আর পিতরই কিন্তু তার শিখাইছিল। But Simon found a way to not die. এখন শিমন একটা পথ খুঁজে পেয়েছিল যাতে সে মারা না যায়। I mentioned this to you আমি এটা তোমাদের কাছে আগে বলেছি because something similar has happened in Christianity today in Muslim nations. এখন আমাদের সময় মুসলিম কিছু দেশে কিন্তু এমন হচ্ছে খ্রিস্টানদের জন্য। Christianity has found a way to grow in Christian nations without much danger. খ্রিস্টান দেশে মানে মুসলিম দেশে। Muslim nations. এখন খ্রিস্টানিটি কিন্তু মানে আমাদের খ্রিস্টানরা কিন্তু অনেকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা মুসলমান দেশে কোনো শাস্তি না পেয়ে। It's by syncretism. এটা কিন্তু ওই যে দুইটা ধর্ম একসাথে মিশিয়ে। If you would find the work of N Praxis here in Bangladesh, এখন তুমি যদি এখানে দেখো যে কেউ কোনো কাজ করছে এখানে বাংলাদেশে, you would find Muslims who think of themselves as Christians and Muslims at the same time. এখন তুমি খুঁজে পাবা যে এখানে অনেক মানুষ আছে, অনেক মুসলিম আছে যারা মনে করে যে তারা খ্রিস্টান এবং মুসলিম দুটো একসাথে। They read the Bible and they read the Quran. তারা কিন্তু কোরআনও পড়ে আবার বাইবেলও পড়ে। They honor Jesus and they honor Muhammad. তারা কিন্তু যিশুকেও সম্মান করে আবার মুহাম্মদকেও সম্মান করে। It's syncretism. এইটাকে বলা হয় সিনক্রেটিজম। It's the same work that Simon did. এইটা হচ্ছে মানে শিমন যে কাজ করছে সেই কাজটার মতো একই। And they're doing it for the same reason. তারা কিন্তু এই যে সিনক্রেটিজম করতেছে এটা কিন্তু সে একই কারণে করতেছে। Because they don't want to be persecuted. কারণ তারা মরতে চায় না। Well, we don't want to be persecuted either. এখন আমরাও কিন্তু মরতে চাই না, তাই না? We're not aiming for it. আমরা কিন্তু মরার লক্ষ্যে আগায় যাচ্ছি না। We're going to try to use health to reach the people. আমরা কি ব্যবহার করতেছি? আমরা স্বাস্থ্য ব্যবহার করতেছি যাতে আমরা মানুষের কাছে। But we're going to keep the message pure. কিন্তু আমরা যে তাদেরকে যে সাক্ষ্যটা নিয়ে যাব তাদের জন্য সেটা আমরা পবিত্র রাখবো। What about Nero? এখন নিরো সম্পর্কে কি আছে? We didn't say very much about him, আমরা কিন্তু নিরো সম্পর্কে বেশি কিছু বলিনি। but I should say a little more. কিন্তু আমার উচিত আরো কিছু বলা। I did tell you that Nero is the one that started the big persecution. আমি কিন্তু তোমাদেরকে বলিনি যে নিরো হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে এই হত্যাকাণ্ডটা শুরু করেছে। Remember how he burned down the city of Rome? তোমাদের মনে আছে সে কিভাবে রোমের শহরটা পুরো পুড়িয়ে ফেলেছিল? হ্যাঁ, কয়েকজন লোক নিয়ে। He took help from some people. Yeah, and then he blamed the Christians. আর তখন সে কি করছিল? এই নামটা কাদের দিছিল? খ্রিস্টানদের। Before he did that, he'd already killed the apostle Paul. এখন সে এই কাজটা করার আগে কিন্তু সে প্রেরিত পৌলকে কিন্তু মেরে ফেলেছিল। And one of his leading men was converted by Paul. আর তার যে খুব বিশ্বস্ত যে লোকগুলো ছিল তাদের ভিতরে একজনকে কিন্তু পৌল বিশ্বস্ত পরিণত That করেছিল। made Nero very upset. আর এই জন্য কিন্তু নিরো খুব রাগ ছিল। So after Nero died, আর নিরো মারা যাওয়ার পরে all right, one more thing about Nero. আরেকটা কথা আছে নিরো সম্পর্কে। When people are interpreting the book of Revelation, মানুষের মানে লোকেরা যখন ওই যে প্রকাশিত বাক্য অনুবাদ করছিল, and you read about the beast there that had 7 heads and 10 horns. এখানে তোমরা একটা জন্তু সম্পর্কে পড়বে যার ছিল 7টা মাথা এবং 10টা শিং। Most Christians in the world today, no, that's an exaggeration. A large portion of Christians in the world today think that that represents Nero. এখন বেশিরভাগ মানুষই মনে করে কি নিরো হচ্ছে সে একজন। We'll talk about that when we talk about Revelation class. আমরা এটা সম্পর্কে কথা বলবো যখন আমরা প্রকাশিত বাক্যে যাব। But it's not true. কিন্তু এটা সত্যি না। So then we talk about Diocletian. এখন আমরা ডায়োক্লিশিয়ানের সম্পর্কে জানব। And that was one of the first dates I gave you. আর এটা ছিল ওই প্রথম তারিখ যে আমি তোমাদেরকে দিছিলাম। I told you that Diocletian tried to exterminate all Christians for 10 years. আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ডায়োক্লিশিয়ান খ্রিস্টানদের 10 বছর ধরে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল। You remember that. তোমাদের মনে আছে না? 10 বছর। And those 10 years were mentioned in the book of Revelation, আর ওই 10 বছরের কথা কিন্তু প্রকাশিত বাক্যে দেওয়া আছে। where God said that you'll have persecution for 10 days. যেখানে ঈশ্বর আমাদেরকে বলছে যে
10 দিন ধরে তোমাদের হত্যাকাণ্ড চলবে। Does anyone remember this, or does it sound new to you? তোমাদের কি মনে আছে নাকি তোমাদের কাছে নতুন মনে হচ্ছে শুনে? মনে আছে 10 নাকি What did he say? Okay, he remembers. One person remembers. Okay. I also remember. Okay, maybe a few. So, did Diocletian succeed in destroying Christianity? এখন ডায়োক্লেশিয়ান কি খ্রিস্টান ধর্মকে ধ্বংস করতে সফল হয়েছিল? না। Not at all. একদমই না। One of the most famous early Christians, আর একজন খুব বিখ্যাত ও অনেক আগের একজন খ্রিস্টান ছিল। you would have a hard time to know which group to put him in. এখন তুমি যদি তার কথা শোনো তাহলে তোমার এটা বুঝতে খুব কষ্ট হবে, মানে কঠিন হবে যে তুমি তার কোন গ্রুপে রাখো, ভালো না খারাপ। I haven't told you his name yet. আমি কিন্তু তার নাম এখনো বলিনি তোমাদের। His name is Tertullian. তার নাম ছিল টার্টুলিয়ান। Tertullian said that when you persecute Christians, টার্টুলিয়ান বলছে কি তুমি যখন একজন খ্রিস্টানকে মারো their blood is like seed. তাদের রক্ত হচ্ছে বীজের ন্যায়। That when people see them die faithfully, people are converted by that. তার মানে হচ্ছে যখন মানুষেরা দেখে যে একজন খ্রিস্টান বিশ্বাস নিয়ে মারা গেছে তখন কিন্তু তারাই পরিবর্তন হয়। When I say you would have a hard time to know which group to put him in, এখন আমি তোমাদেরকে এটা বললাম যে তোমাদের খুব কষ্ট হবে তুমি তার কোন গ্রুপে রাখবা, it's because he came from the Alexandrian type of Christianity. কারণ সে এসেছিল আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রিস্টানিটি থেকে। He had lots of Greek philosophy in his teaching, তার শিক্ষায় কিন্তু অনেক গ্রিক তত্ত্ব আছে। but he was very courageous in the time of persecution. কিন্তু যখন এই হত্যাকাণ্ড চলছিল তখন কিন্তু সে অনেক সাহসের সাথে কাজ করেছে। It wouldn't surprise me if I see him in heaven. এখন আমি যদি তাকে স্বর্গে দেখি তাহলে আমি কিন্তু আশ্চর্য হব না। But he's one of the first people to talk about keeping Sunday. কিন্তু সে ছিল ওই যে প্রথমে যারা রবিবার নিয়ে কথা বলতেছিল তাদের ভিতরে একজন। He did this just over about 110 years after Jesus died. আর সে এটা করেছিল প্রায় 110 বছরের পরে, যিশু মারা যাওয়ার 110 বছর পরে সে এটা শুরু করেছিল। He talked about it as the 8th day. সে এইটা মানে রবিবার নিয়ে কথা বলছিল এমন ভাবে যেন এটা ছিল অষ্টম দিন। And it was from his beginning that it began to be treated more theologically. And so before his time, people honored Sunday kind of as syncretism, but he began to kind of connect it to Bible ideas. তো এটা কি হয়েছে তার বলার আগে মানুষেরা যে সানডে রাখতো এটা আমাদের ছিল দ্বিত্ববাদের মতো, ওই যে সিনক্রেটিজমের মতো, কিন্তু সে বলার পর থেকে সেটা বাইবেলের সাথে যুক্ত করছে। So what do you think? তখন তোমার কি মনে হয়? Can you be faithful and have Jesus in your heart and be teaching error at the same time? এখন তোমার কি মনে হয় ধরো তুমি বিশ্বস্ত আছো, যিশু আছে তোমার মনের ভিতরে, কিন্তু তবুও তুমি কি মানে ভুল শিক্ষা দিতে পারো? What do you think? তোমার কি মনে হয়? I see lots of no's, but the answer is yes, you can. আসলে কি উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ হয়। When you give your life to Jesus, যখন তুমি যিশুকে তোমার জীবনটা দিয়ে দাও, He doesn't instantly fill your brain with all the truth. এখন সে কিন্তু হঠাৎ করে তোমার মাথায় সব সত্য ঢুকে দিতে পারে না। You can be very, very much a true Christian and teaching things that aren't true. এখন তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে খুব ভালো একজন খ্রিস্টান হতে পারো কিন্তু আবার ভুল শিক্ষাও দিতে পারো। In fact, that's very common. আসলে কিন্তু এটা খুবই একটা কমন একটা ব্যাপার। Even the people who are teaching the truth often are teaching a mixture of truth and error. এখন দেখা যায় যে যারা আসলে সত্যিটা শিক্ষা দিচ্ছে তাদের শিক্ষার ভিতরে সত্যি এবং ভুল দুটাই থাকে। You remember John the Baptist? তোমাদের মনে আছে যোহন বাপ্তিস্ম যোহন? He had a pure heart. তার কিন্তু খুব পবিত্র একটা হৃদয় ছিল। But he sent disciples to Jesus to say, are you the Messiah or not? কিন্তু সে প্রেরিতদেরকে যিশুর কাছে পাঠাইছিল জিজ্ঞাসা করার জন্য কি আপনি কি মসিহ না? And that was just before he died. আর এটা ছিল কিন্তু ওই যে যখন মরে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে। But he's going to be in heaven. কিন্তু যখন তো স্বর্গে থাকবে তাই না? He was a faithful man, but the devil confused him. এখন সে ছিল খুবই বিশ্বস্ত একজন মানুষ কিন্তু শয়তান তাকে কনফিউজ করে দিয়েছিল। And even you probably have some ideas that are not true. এখন আমাদের ভিতরে হয়তো এমন অনেক আইডিয়া থাকতে পারে যেটা সত্য না। Even if you give your life to Jesus this morning, those ideas don't go away. এখন
Even if you gave your life to Jesus this morning, those ideas don't disappear. এখন তুমি যদি আজকে সকালবেলা তোমার নিজেকে যিশুর হাতে তুলে দাও তবুও কিন্তু তোমার এই চিন্তা ভাবনাগুলো তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে না। What do you think about this idea? তোমাদের কি মনে হয় এটা নিয়ে? So Tertullian, সো আমরা এখন আসছি জুলিয়ানের কাছে। I'm not going to write him here. আমি এখানে তার নাম লিখবো না। He would be up in the time like Philip and Simon, just after them. এখন এখন ফিলিপ এবং থোমা ওদের সময় আছে এখানে। But he was maybe a good man teaching bad things. এখন তিনি হয়তো এমন হতে পারে যে টিটিলিয়াম তিনি একজন ভালো মানুষ ছিল কিন্তু খারাপ কিছু শেখাচ্ছিল। Eventually killed for his faith. এবং তাকে তার বিশ্বাসের জন্য মেরে ফেলা হয়েছিল। Then we talked about Constantine. এরপরে আমরা কথা বলছিলাম কনস্টান্টিনকে নিয়ে। Constantine the Great. কনস্টান্টিন দ্য গ্রেট। Today, maybe we'll learn about a different Constantine. কিন্তু আজকে হয়তো আমরা অন্য একটা কনস্টান্টিনের ব্যাপারে জানবো। Constantine the Great, was he a pope? এখন কনস্টান্টিন দ্য গ্রেট এটা কি পোপ ছিল? No. No, that's right. Thank you for raising your hand, Ms. Dash. Yes. But if I ask a yes or no question, you don't need to raise your hand. You can just say, it's all right. No, he wasn't a pope. সে কিন্তু পোপ ছিল না। At this time of Earth's history, the popes weren't called pope. এখন এই যে ইতিহাস নিয়ে কথা বলতেছি এই সময় কিন্তু পোপদেরকে পোপ বলা হতো না। They were just the bishop of the city of Rome. তারা ছিল ওই যে রোম শহরের একজন যাজক। But Constantine was the emperor. কিন্তু কনস্টান্টিন ছিল কি? শাসক। Of which empire? কোন রাজ্যে? Roman. Right, Roman Empire. কোন রাজ্যে ছিল? Roman. So now I'm going to ask the people on this side. Raise your hand if you know. এখন আমি তোমাদের এই পাশের লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতেছি তোমরা জানো হাত তুলো। Constantine made a big change in the Roman Empire. কনস্টান্টিন কিন্তু রোমানদের ভিতরে খুব বড় একটা পরিবর্তন আনছিল। A huge change. খুব বড় একটা পরিবর্তন। What was the change? ওই পরিবর্তনটা কি? Mr. Jonash. খ্রিস্টান হয়েছিল। He became Christian. That's right, and he made it a Christian nation. তিনি নিজেকে খ্রিস্টান করছিল এবং তার দেশটাকে পুরো খ্রিস্টান করছে। Tax benefits for Christians. যারা খ্রিস্টান ছিল তাদের ছিল ট্যাক্সের সুযোগ সুবিধা। And we talked about how he tried to settle theological questions. এখন তারপরে আমরা কথা বলছিলাম সে কিভাবে থিওলজি যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করছে। Did he favor Alexandria or Antioch? সে কি আলেকজান্দ্রিয়াকে ফেভার করতো না অ্যান্টিওককে ফেভার করতো? Okay, Eric. আলেকজান্দ্রিয়া। And Eric, can you tell me why? তুমি কি বলতে পারো কেন? কারণ কি সেখানে লোকেরা মানে যে মুসলমানকে সেখানে লোকেরা মানে খ্রিস্টান ছিল। খ্রিস্টান ছিল না কেন ছিল? What do you say? Like there are many Christians. Like those people like জ্ঞানী ছিল। he is telling that they were very many like famous people. Okay, there were some famous people there, হ্যাঁ এখানে অনেক বিখ্যাত মানুষ ছিল। even before Christianity. খ্রিস্টান হওয়ার আগে আসছিল। Plato, Aristotle, Socrates. প্লেটো ছিল, অ্যারিস্টটল ছিল, সক্রেটিস ছিল। But what I told you is that this was the place where syncretism happened between Greek philosophy and Christianity. আর এখানে আমি তোমাকে বলছিলাম যে এখানে সিনক্রেটিজম হয়েছিল যেটা হচ্ছে গ্রিক তত্ত্ব নিয়ে আর হচ্ছে খ্রিস্টান এদের দুটো মিলাই দিয়েছে। I hope you remember that. মনে পড়ছে? He did something interesting in 321. সে কিন্তু 321-এ খুব ইন্টারেস্টিং কিছু করছিল। কি? It's when he was still half pagan did this. আর যখন তিনি এটা করছিল তখন কিন্তু সে এখনো মানে অর্ধেক ভাবে কি বলবো মূর্তি Who পূজা remembers করছিল। what he did in 321? তোমাদের কার মনে আছে যে ওই যে 321-এ উনি কি করছিল? It's an easy date to remember. 321. ট্রাই করি। Go ahead, Ara. ইয়া দিনের নাম দিয়েছিলেন আর কি যে রবিবারকে মানে শনিবারকে হচ্ছে প্রথম দিন দিয়েছে আর রবিবারকে হচ্ছে লাস্ট দিন বিশ্রাম হিসেবে দিয়েছে। He made like the Sunday law. Right! 10 points. Okay.
Yeah, the first Sunday law. হ্যাঁ প্রথম সানডে ল ছিল Not really a Christian Sunday law, কিন্তু এটা খ্রিস্টান সানডে লর মতো ছিল না more like a pagan Sunday law. অনেকটা ওই যে মূর্তি পূজারকদের জন্য But it was adopted into the Christian religion. কিন্তু এটা খ্রিস্টান ধর্মের ভিতরে চলে আসছে Good. So he also called an important meeting. এবং তারপরেও সে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ডাকছিল Raise your hand if you know the name of that meeting. Or Hand where it to- happened. হাত তুলো যদি তোমরা মনে করো যে নামটা যদি মনে থাকে আর কখন হয়েছিল কোথায় হয়েছিল Miss Dash. Nicaea. Nicaea, right? নাইসিয়া Yeah, it looks like nice. Yeah, right. Nicaea. Miss Rinku. What does the word Catholic mean? ক্যাথলিক মানে কি? No, okay. Mr. Apu, ওপো মূর্তি পূজা মূর্তি পূজা what do you say? worshipper of idol Mr. Shimo. বহুজাতি many nations Okay, basically right. Universal. এটা মানে হচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী Yeah, all over the world. মানে সারা বিশ্বে That's what the word means. এটার মানে ওই শব্দটার মানে হচ্ছে ইউনিভার্সাল মানে বিশ্বব্যাপী Then we briefly talked about Eusebius. এরপরে আমরা কথা বলছিলাম ইউসিবিএস কে নিয়ে Raise your hand if you know what kind of job he had. হ্যাঁ তোমার ওই যে ইউসিবিএস এর কাজ কি ছিল এটা যদি তোমাদের মনে থাকে হাত তোলো He wasn't a pope and he wasn't an emperor. Miss he Raya. was a writer Right. What kind of writer? Was he writing novels? oh no he was writing about history Right. Now say it in Bangla. ইতিহাসবিদ ছিল Yeah, he was the historian of that time. সে ছিল এখানে ইতিহাসবিদ And he wrote the history just the way Constantine would like it. আর সে ইতিহাসটা এমনভাবে লিখেছিল যাতে কনস্ট্যান্টিন এটা পছন্দ করে In fact, he was a friend of Constantine. আর কারণ সে ছিল কনস্ট্যান্টিনের একজন বন্ধু And we talked about Augustine of Hippo. তারপরে আমরা অগাস্টিন অফ হিপো ওনার নিয়ে কথা For বলবো sure, the midterm and final exam will mention him. আমার ওই যে মিড টার্মে এবং ফাইনাল এক্সামের সময় কিন্তু তার কথা থাকবে Mr. Daniel, what can you tell us about Augustine of Hippo? দানিয়েল দা অগাস্টিন অফ হিপো ওনার নিয়ে কি কিছু বলতে পারো তুমি বলে গেছি কি খবর মনে করতে পারতেছি না কান্ট রিমেম্বার Miss Ellie, what can you tell us about Augustine of Hippo? You can translate what she says. He was the one who made a lot of the ideas that founded the theology of the Catholic Church. That's right. সে ক্যাথলিক যে ধর্ম আছে ধর্ম ওইখানে অনেক কিছুই বলছিল উনি I told you 4 particular ideas. আমি তোমাদেরকে 4টা আইডিয়ার কথা বলছিলাম Yeah, what's one of them, Miss Ellie? তাদের মধ্যে কি একটা বলেন Original sin, Original sin. The idea that we're guilty because of what Adam did. ওইটা যে আদম যা করছে তার জন্য আমরাও পাপ করছি Jonas, you have one. I see your smile. জোনাস বল আরেকটা আরেকটা সন্ন্যাসী What do you say? Madness. Gnosticism? Right. The idea that dualism, that the body is evil and that we can get holiness by killing it or by এটা beating মানে it. হচ্ছে কি ওই যে ওই আইডিয়াটা যে আমাদের শরীর হচ্ছে মন্দ এবং আমরা যদি আমাদের শরীরকে আঘাত করি তাহলে আমরা স্বর্গে যাবো এটা So, in the view of Augustine, এই জন্য অগাস্টিনের মতে because sex is very fleshly, যেহেতু শারীরিক সম্পর্ক শুধুমাত্র মানুষের একটা চাহিদা therefore it is evil. তার মতে হচ্ছে এটা খুব খারাপ মন্দ So, it was from this idea that eventually priests were not allowed to marry. আর এই জন্য হচ্ছে ওই সময় যাজকদের বিয়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হতো না Because they should be holy. কারণ তাদের পবিত্র থাকা প্রয়োজন But the Bible says that marriage is holy. কিন্তু বাইবেল কি বলছে বিয়ে হচ্ছে একটা পবিত্র And বিষয় it says the bed is not defiled.
Maybe just read it. Look at Hebrews chapter 13. এই ভিডিওটা আসলে তেরোতে দেখো Hebrews chapter 13, it might be around verse 4. Yeah, it's verse 4. Yes, you should read it. সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই সজ্জা বিমর্ম কেননা ব্যভিচারীদের ও Bless you. ব্যভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করবে So Augustine was wrong. এই জন্য অবস্থান কিন্তু ভুল ছিল If you get married, তুমি যদি বিয়ে করো you and your spouse have children together, তুমি এবং তোমার সহধর্মিণীর যদি বাচ্চা হয় that's holy. সেটা পবিত্র There's nothing evil about it. সেখানে কিন্তু খারাপ কিছুই নেই মন্দ কিছুই নেই It's only sex outside of marriage that's evil. আর এটা হচ্ছে শারীরিক সম্পর্ক বিবাহ ব্যতীত শারীরিক সম্পর্ক হচ্ছে খারাপ So there's two ideas of Augustine. তো আর এই হচ্ছে দুইটা আগস্টিনের আইডিয়া What's another one, Ellie? I have a question. Go ahead. How can you believe in monasticism and an original sin? এখন এলি Don't আমাদের they contradict each other? এলি আমাদের কি বলছে যে তুমি কিভাবে বিশ্বাস করতে পারো যে সন্ন্যাসবাদ ও প্রথম পাপ এটি কিভাবে একসাথে আসে I love the question, Ellie. I just love it. আমি প্রশ্নটা অনেক পছন্দ করছি I'd like you all to be thinking about what she just asked. Can you please ask again? How can you believe in original sin and monasticism? Because they contradict each other. Like, original sin says that you're sinful, like, from the beginning. But monasticism says that the soul is, like, good. আচ্ছা ও বলতেছে কি যে ওই যে প্রথম যে পাপ আছে সেই পাপটা কি তুমি পাপী বলতেছে যে তোমার মানে আমাদের আদম পাপ করছে বলে এজন্য আমরা পাপী কিন্তু আমার মনাস্টিসিজম মানে যে সন্ন্যাসবাদী বলতেছে কি যে তোমার আত্মা পবিত্র কিন্তু মাংস পাপ করছে মানে এটা কেমন My guess is he never put the two ideas together. আমি যেটা গেস করব সেটা হচ্ছে সে হয়তো যে দুইটা আইডিয়া আছে সিদ্ধান্ত নিছে একসাথে করেনি Monasticism comes from the Greek philosophy, এখন এই যে সন্ন্যাসবাদ আসছে কোথা থেকে গ্রিক ফিলোসফি থেকে আসছে and it really even goes back further than that. অথবা এটা তার থেকেও আরো আগে চলে যেতে পারে That's why we have Buddhist monks also. এই জন্য আমাদের কিন্তু বুদ্ধদের মধ্যে সন্ন্যাসীরা আছে It's because this idea of dualism goes back a long ways. কারণ এই যে দ্বিতীয়বার চলে গেছে আরো অনেক আগে But original sin came from a misunderstanding of Romans chapter 5. আর এই যে অরিজিনাল সিনের কথা বলা হচ্ছে প্রথম পাপের কথা বলা হচ্ছে এটা আসছে হচ্ছে রোমিও তার 5-এ I think many people have ideas in their head that they never have realized how they contradict themselves. এখন আমার মনে হয় কি এমন অনেক মানুষ আছে যারা চিন্তা করে যে আসলে অতটা বেশি চিন্তা করে না যে তারা কোথা থেকে আসছে So we talked about monasticism and original sin, এই জন্য আমরা এখন কথা বলা হবে কি কি নিয়ে সন্ন্যাসবাদ নিয়ে এবং প্রথম পাপ but নিয়ে there were a couple other ideas he contributed. আরো দুইটা আছে One from a parable, আর একটা ছিল একটা উদাহরণ থেকে একটা the parable of the wedding. Go ahead. ছিল মানে বাচ্চাদেরকে পানি ছিটিয়ে দিত এটা sprinkling water on the kids. Okay, so the baptizing babies is the original sin idea. ওই যে বাচ্চাদের যেটা কথা বলা না পানি ছিটিয়ে দেয় ওটা আসছে প্রথম পাপ থেকে Augustine taught the idea, and the baptism of children came later because of the idea. এখন Augustine taught the idea of original sin, and the practice of baptizing babies came later because of this idea. এখন অগস্টিন কিন্তু এই যে তার মতের কথা বলছে যে প্রথম পাপের কথা বলছে যে এটা আসছে মানে যে বাচ্চাদেরকে ব্যাপটিজম দেওয়া এটা আসছে আরো পরে But I told you about the parable about inviting people to the wedding. তিনি বলছে একটা গল্পের কথা যে যখন বলছে না যে প্রভুরা দাসকে পাঠাচ্ছে বিবাহের জন্য আনার জন্য Go ahead. ওই গভর্নমেন্ট ল আর কি যেটা Well, it's not wrong. It's like government he's saying the fourth one It's all right. They're quite connected. But Jonas, what are you thinking? মানে চাপ দেওয়া হতো মানে অনুরোধ করা বাদ দিয়ে মানে হত্যা করা হতো চাপ দেওয়া হতো trying to make them do something
Yeah, to push them with force. কাউকে কোনো কিছু করার জন্য বাধ্য করা হতো। And that is government. আর সেটা ছিল সরকার। And but the fourth one also is that Augustine said that the church government is like God's kingdom on earth. আর চার নাম্বার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্য হচ্ছে এই পৃথিবীর শাসন করা সরকার। So I don't have a lot of time left. আমার আর বেশি সময় নেই। So I don't know if I can finish all of our review. আমার মনে হয় না যে আমি আমাদের এই রিভাইসটা করতে পারবো কিনা সবগুলো। Because I want to teach you something new. কারণ আমি তোমাদেরকে নতুন কিছু শিখাইতে চাই। So we'll come back to this next week. তাই আমরা এখানে আবার ফিরে আসবো আগামী সপ্তাহে। I want to add a new name to this list. আমি এখানে এই লিস্টের ভিতরে আরেকটা নাম যোগ করতে চাই। His name is, just a minute, I'm forgetting it, just a moment. It's chapter 5 of the Great Controversy. Wycliffe. ওটা ফোকাস করে How can you remember so many names? Sister, this is just the tip of the iceberg. Just the tip. I'm sure that there are thousands and thousands of names in my head. Okay. Wycliffe. তার নাম হচ্ছে ওয়াইক্লিফ। Wycliffe lived about the year 1100. ওয়াইক্লিফ বেঁচে ছিল প্রায় 1100 খ্রিস্টাব্দে। And he lived all the way to the year 1200. আর সে বেঁচে ছিল 1200 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। So he's probably born about 1150. হয়তো তার জন্ম হয়েছিল 1150 এ। He lived in England. সে ইংল্যান্ডে বাস করত। And he's one of my very favorite people in all of history. আর সে ছিল আমার ইতিহাসের সবচেয়ে পছন্দের একজন মানুষ। Let me tell you just some great things about him. এখন আমি তার খুব ভালো ভালো কিছু কাজের কথা বলবো। First, প্রথম, he found the truth in the Bible with no one to teach him. এখন সে বাইবেলের ভিতরে সব সত্য খুঁজে পাইছিল যখন তখনও কিন্তু তার কোনো শিক্ষক ছিল না শেখানোর জন্য। There are very few people like that. এখন খুব কম লোকই আছে যারা এরকম সত্য খুঁজে পায় না। People that go after the truth for themselves. যে তারা নিজেরা সত্যের পিছনে যায়। That really dig into it. যে খুব গভীরভাবে তারা এটা নিয়ে শিক্ষা নেয়। Wycliffe did that. ওয়াইক্লিফ কিন্তু এটা করেছিল। I have a friend in Malaysia. আমার মালয়েশিয়ার একটা ফ্রেন্ড আছে। I've never met him. আমি কিন্তু তার সাথে কখনো পরিচিত হইনি, দেখা But হয়নি। when I go back, কিন্তু আমি যখন ফিরে যাব, I want to meet him. আমি তার সাথে দেখা করতে চাই। He found Christianity by himself as a Muslim. সে মুসলিম হিসেবে কিন্তু একাই মুসলিম হয়েও একাই খ্রিস্টানকে খুঁজে পেয়েছিল। He just began searching for God. সে শুধু ঈশ্বরকে খোঁজার চেষ্টা করছিল। He was in university. সে একটা ইউনিভার্সিটিতে ছিল। He accepted Jesus. সে যিশুকে গ্রহণ করেছে। He began preaching in his university. আর সে তার ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রচার করা শুরু করে। Not even having Christian friends. যদিও তার কোনো খ্রিস্টান বন্ধু ছিল না। He lost his scholarship and was kicked out of the school. সে তার স্কলারশিপ হারিয়েছিল এবং তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। Now he works with me. সে এখন আমার সাথে কাজ করে। But he was like Wycliffe. সে কিন্তু ওয়াইক্লিফের মতো। He went after the truth himself. সে কিন্তু সত্যের পিছনে নিজে থেকে গিয়েছে। So Wycliffe was an educated man. এখন ওয়াইক্লিফ ছিল একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। He was a graduate and a teacher at Oxford University. সে কিন্তু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে একজন গ্রাজুয়েট করেছেন এবং একজন শিক্ষক ছিলেন। Even today, Oxford is one of the premier schools in the world. এখনো কিন্তু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি খুব বিখ্যাত এবং নামকরা একটা স্কুল। So many famous people have studied there. অনেক বিখ্যাত মানুষেরা কিন্তু ওখানে পড়াশোনা করেছে। And Wycliffe is one of the earliest famous people who studied there. আর ওয়াইক্লিফ ছিল বিখ্যাত প্রথম দিকে সে বিখ্যাত মানুষদের মধ্যে একজন। What Wycliffe found in the Bible ওয়াইক্লিফ বাইবেলে কি খুঁজে পেয়েছিল? was a lot of what you believe. এটা হচ্ছে সেটাই যেটা তোমরা বিশ্বাস করো। And he concluded that monasticism was wrong. আর সে শেষ তার মত ছিল এরকম যে monasticism সন্ন্যাসবাদ খুব খারাপ। And he began to teach that monasticism is wrong. আর সে শিক্ষা দেওয়া শুরু করেছিল যে সন্ন্যাসবাদ খারাপ। But from what I told you, কিন্তু আমি তোমাদেরকে যা বলেছি, were the monasteries rich or poor? ওই যে সন্ন্যাসরা ধনী ছিল না গরিব ছিল?
ধনী ধনী What would happen here in Bangladesh if someone began to teach quite publicly that the richest people by name in this country were corrupt and evil? এখন বাংলাদেশে যদি এরকম হয় যে কিছু কিছু লোকরা যদি এরকম বলা শুরু করে যে খুব ধনী যে লোকেরা আছে তারা খুব খারাপ এবং মন্দ কাজ করছে, Would he have freedom very long? তোমার কি মনে হয় যে তোমার কি খুব বেশি দিন ধরে স্বাধীনতা থাকবে? Or would he disappear? আর তোমার কি মনে হয় যে তুমি হারাই যাবে একদিন? Maybe you don't even know your own situation. হয়তো তুমি নিজেই জানো না যে তোমার কি হবে। People who've tried that, they disappear. আর কারণ মানুষরা যারা এটা করার চেষ্টা করছে তারা কিন্তু একদিন হাওয়া হয়ে যায়। It's happened to more than a score of people. আর এটা কিন্তু প্রায় অনেক মানুষের সাথে হয়েছে, তাই না? It takes a lot of courage to preach against the rich and powerful people. অনেক অনেক সাহস লাগে যদি তুমি কোনো ধনী বা শক্তিশালী কোনো মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলতে চাও। And Wycliffe did it. ওয়াইক্লিফ কিন্তু এটা করেছিল। So why didn't they kill him right away? কিন্তু তারা কেন তাকে সাথে সাথে মেরে ফেলেনি? There were a couple reasons. কয়েকটা কারণ আছে। One is that God protected him. প্রথমটা হচ্ছে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছে। And God protected him by letting him be friends with the king. আর ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছিল কিভাবে? কারণ তার রাজার সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। I can explain that to you a bit. আমি তোমাদেরকে এটা নিয়ে কিছু বলতে পারবো। Do you think you'll pay taxes here in Bangladesh when you get older? তোমার কি মনে হয় যে তুমি যখন বয়স হবে তখন তুমি এই দেশে কি ট্যাক্স দেবা? If I reach a certain amount of Income. salary, so Do most people reach this or not most people? I would say half. So most people don't pay any taxes here, Yeah. or about half do. আচ্ছা অনেক মানুষই কিন্তু আমাদের এখানে ট্যাক্স দেয়। So let's say that you earn enough money, now you're going to pay tax. এখন ধরো তুমি অনেক 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 টাকা ইনকাম করো, তোমার টাকা আছে এজন্য তুমি এখন কর দাও। The tax comes from you, a Bangladeshi citizen, এখন এই করটা তোমার কাছে আসতেছে কিভাবে? বাংলাদেশী একটা নাগরিক আছে এইজন্য। and it goes to the Bengali government. আর তোমার এই করটা কোথায় যাচ্ছে? বাংলাদেশ সরকারের কাছে যাচ্ছে। And they spend it to hire people to work for the government. আর তখন তারা কি করে? এটা সরকারের হয়ে কাজ করার জন্য লোকদেরকে তারা নেয়। And those people that get the salary, they spend it to buy food here in this country and pay their rent in this country. আর তখন কি হচ্ছে? যারা এই যে সরকারের সাথে কাজ করতেছে যে বেতন পাচ্ছে সেই বেতন কিন্তু তারা খরচ করতেছে খাবার কেনার জন্য, রেন্ট দেওয়ার জন্য। What I'm trying to show you is that your tax money mostly stays in the country. এখন আমি তোমাকে যা বলার চেষ্টা করছি যে তুমি যে কর দাও, যে ট্যাক্স দাও, সে টাকা কিন্তু তোমার দেশেই থেকে যাচ্ছে। Money kind of goes in circles this way. আর আমাদের যে টাকা আছে সেই টাকা কিন্তু এরকম ভাবে চক্রের মতো ঘুরতে Do you থাকে। understand the idea? বুঝতে পারছো? But something else was going on in England. কিন্তু ইংল্যান্ডে অন্য কিছু হচ্ছিল। They had two types of tax. তাদের কিন্তু দুই রকমের কর ছিল। They had the government tax. তাদের ছিল সরকারি ট্যাক্স, That stayed in the country like I just described. মানে সেটা হচ্ছে ওই যে সরকারি ট্যাক্সটা হচ্ছে দেশের ভিতরে থাকতো, যেটা আমি তোমাকে এখন বললাম। But then they had a church tax. কিন্তু তারপরে তাদের ছিল কি? চার্চের ট্যাক্স। The church tax went to the pocket of the person who was the patron. Do you know the word patron? Let me say it another way. Every church had someone that kind of owned the offerings for the church. এখন প্রত্যেক চার্চে এমন একজন লোক থাকতো যে চার্চে যে অফারিংটা দেওয়া হতো, উপহারটা দেওয়া হতো, সেই উপহারটা সে নিয়ে নিত। Normally it would have been like the preacher. সাধারণত এটা তার থাকতো যে হচ্ছে প্রচার করতো তার। But corruption changed that. কিন্তু এই যে কারাপশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। Now the Pope would appoint his little 4-year-old nephew to own the biggest church in England. কিন্তু এখন কি হয়েছে? পোপ তার ধরো 4 বছরের একজন নেফিউ আছে, মানে কি বলে নেফিউরে বলে ভাইয়ের ছেলে বা বোনের ছেলে, হ্যাঁ, তারে বলবো যে তুমি যাইয়া ওই বড় চার্চের ওই উপহারটা তুমি নাও। Now all the money from that church comes to this little child. এখন ওই যে চার্চে যত উপহার আছে, টাকা আছে, সবকিছু এই বাচ্চার কাছে আসছে। And this child isn't in England. আর ওই বাচ্চাটা কোথায় আছে? ইংল্যান্ডে আছে। His parents make sure a little bit stays there to pay some poor person to preach. এখন তার বাবা মা কি করতেছে? এটা দেখতেছে কি Child England in The child isn't in England. আচ্ছা, বাচ্চাটা তখন ইংল্যান্ডে নাই, He's in Italy.
সে তখন ইতালিতে আছে or sometimes France. অথবা ফ্রান্সে আছে And the Pope and the bishops would appoint their friends and their cousins and all these relatives to receive all this money from England. তখন কি করতেছে যে পোপ আছে বা বিশপ আছে তারা তখন ওই বাচ্চার যে কাজিন গুলো আছে মানে কোন আত্মীয় স্বজন আছে আত্মীয় স্বজনকে বলতেছে যে তুমি ওই টাকাটা নিয়ে তোমাদের কাছে রাখো So the money leaves England. তখন কি হয়েছে টাকাটা ইংল্যান্ড ছেড়ে যাচ্ছে Does it come back? ইংল্যান্ডে কি ফিরে আসতেছে Never. না It makes Italy richer. তখন এটা কি করতেছে ইতালিকে It, ধনী করে it তুলতেছে makes France richer. ফ্রান্সকে ধনী করে তুলতেছে And so it makes England more তখন এটা ইংল্যান্ডে কি করতেছে poor. গরিব করে তুলতেছে I don't know if you have something like that in this country. আমি জানি না আমাদের বাংলাদেশে এরকম আছে কিনা But we have something like that in Malaysia. কিন্তু আমাদের এটা মালয়েশিয়াতে আছে And Indonesia does too. ইন্দোনেশিয়াতেও আছে I'll mention Indonesia because it's more serious there. আমি তোমাদের ইন্দোনেশিয়ার কথা বলবো কারণ এটা অনেক সিরিয়াস There's a part of Indonesia that produces lots of gold and lots of silver and lots of oil. ইন্দোনেশিয়ার এমন একটা জায়গা আছে যেখানে অনেক সোনা অনেক রূপা এবং অনেক তেলের উৎপাদন হয় But this gold, silver, and oil was discovered by Western companies that were exploring. কিন্তু এই যে সোনা রূপা তেলের কথা বলা হয়েছে এটা কিন্তু ওই যে ওয়েস্ট মানে পশ্চিমের দেশের কিছু কোম্পানি খুঁজে পেয়েছিল And those Western companies made a deal with the leaders of the country with some money to have access to the full profits for those mines. আর তখন কি বলছে যে তারা কিছু টাকা দিয়েছে টাকা দিয়ে বলছে কি যে খনি আছে এই খনিতে যেন তাদেরকে অ্যাক্সেস দেওয়া হয় So now lots of money comes out of Indonesia. এখন ইন্দোনেশিয়া থেকে অনেক পরিমাণ টাকা চলে আসতেছে বাইরে It goes to the mining companies in Western countries. আর তখন যে খনি নিয়ে যে কোম্পানিগুলো কাজ করতেছে সেই কোম্পানির কাছে সেই টাকা চলে And যাচ্ছে it never comes back. আর সেই টাকাটা আর কখনো এদেশে ফিরে আসছে Do you see how that affects the economy of Indonesia? এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ওই ইন্দোনেশিয়া যে অর্থনীতি আছে অর্থনীতিতে কতটা ব্যাঘাত ঘটতেছে এজন্য If those were Indonesian companies, এখন ওই কোম্পানিগুলো যদি ইন্দোনেশিয়া কোম্পানি হতো then sure they would still get rich, এখন অবশ্যই তারা ধনী হতো but where would they spend their riches? তারা কোথায় এই টাকাটা খরচ করতো They'd spend it in Indonesia. তখন কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার ভিতরেই থাকতো So the money would stay in Indonesia. তখন কিন্তু ওই টাকাটা ইন্দোনেশিয়ার I ভিতরেই mean, not all of it, but most of it. হয়তো সবগুলোই থাকতো না সব টাকাই থাকতো না কিন্তু বেশিরভাগ টাকাই তো থাকতো This is like a lecture on economics. এটা অনেক ইকোনমিক্স নিয়ে লেকচার Well, Wycliffe understood these things, এখন ওয়াইটলিফ কিন্তু এইসব ব্যাপার বুঝতে পারতো and he explained them to the king. আর সে এইসব বিষয় রাজাকে বলতো And the king became his friend, আর সে রাজা তখন তার বন্ধু হয়ে গেল trying to stop the money from going out like that. তখন সে চেষ্টা করছিল যেন তার টাকাটা যেন তার দেশ থেকে বেরিয়ে না যায় It gives us an idea about how to work. এখন এটা আমাদের কিন্তু একটা আইডিয়া দিচ্ছে কিভাবে আমাদের কাজ করা উচিত When we are going to try to reach Bangladesh, এখন আমরা যখন বাংলাদেশে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি we need to have a message that makes sense to people who might not yet be spiritual. এখন আমাদের কিন্তু এমন একটা সাক্ষ্য রাখা উচিত যেটা মানুষদেরকে বলবো যারা এখনো কিন্তু আত্মাতে বিশ্বাসী না Wycliffe had a financial message. এখন ওয়াইক্লিফের কিন্তু এই অর্থ নিয়ে একটা মেসেজ ছিল We have a health message. আমাদের কি আছে স্বাস্থ্য নিয়ে একটা মেসেজ They work the same way. তারা কিন্তু দুটো একসাথেই কাজ করতেছে A government official will be interested in what I have to say because of health. এখন এই সরকারের ভিতরে হয়তো একজন আমার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী হবে কারণ আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য নিয়ে One last thing about Wycliffe. আর একটা ওয়াইক্লিফ নিয়ে কথা Wycliffe started a little school. ওয়াইক্লিফ কিন্তু একটা ছোট স্কুল শুরু করেছিল It wasn't at Oxford, এটা কিন্তু অক্সফোর্ডে ছিল না even though he lived there, যদিও সে অক্সফোর্ডে বসবাস করত but it was a group of young men that he trained to do mission work. কিন্তু এটা ছিল কিছু মানুষ কিছু যুবক মানুষ যাদেরকে সে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল কিভাবে মিশন কাজ করতে হয় He sent them out in groups of 2 to the towns and cities of England. তারা সে করতো কি ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটা শহরে দুজন করে এক দল করে পাঠিয়ে দিত তাদের কাজ করতে Hundreds of them went to prison. শত তাদের ভিতর থেকে শত জন কিন্তু কারাগারে গিয়েছিল But the movement they started was so powerful কিন্তু তারা যে কাজটা শুরু করেছে সেটা ছিল এত শক্তিশালী that before Wycliffe died, যে ওয়াইক্লিফ মারা যাওয়ার আগে
almost half of the people in the nation had decided to accept the Bible truth. ওই যে জাতির অর্ধেকেরও বেশি, প্রায় অর্ধেক মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা বিশ্বাসকে গ্রহণ করবে, বাইবেলকে গ্রহণ করবে। And he died about the age of 60. আর সে প্রায় 60 বছর বয়সে মারা যায়। So that's quite amazing. তাই তার ব্যাপারে শুনে অনেক ভালো লাগলো না? All right, so your assignment is to read the chapter called Wycliffe and the Great Controversy. এখন এই যে মহাসংঘর্ষ বইয়ের যে অধ্যায়টা আছে যেটার নাম হচ্ছে ওয়াইক্লিফ, এই অধ্যায়টা তোমরা পড়বে। You only need to read for 40 minutes. তোমাদের শুধুমাত্র 40 মিনিট পড়তে হবে। But I think you will enjoy it so much you might read the whole thing. আমার মনে হয় যে তুমি এটা পড়তে তুমি এত পছন্দ করবে যে তুমি হয়তো পুরোটাই পড়ে ফেলবে। Let me pray for you. আমি তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, আমাদের সর্বস্থ পিতা, I thank you for the example of Wycliffe. আমি ওয়াইক্লিফের উদাহরণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। Please prepare us to do good work in this country. আমাদেরকে প্রস্তুত করে এই দেশে সুন্দর কাজ করার জন্য I ask in the name of Jesus. আমি যিশুর নামে চাই। Amen.